హాయ్ అండి, నేను మీ నవీన్. తెలుగు ఫిల్మ్ యాక్టర్. నేను ఫోనిక్స్ దగ్గరికి వచ్చాను, మన బల్లా ప్రేమనాథ్ గారి దగ్గరికి. ఈయనతో నాకున్న అనుబంధం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆయన నాకు ఒక షాప్లో కలిశారు, ఒక బెల్ట్ షాప్లో కలిశారు. క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటే పక్కనే హాస్పిటల్ ఉందమ్మా అని చెప్పన్నారు. అంటే నేను వచ్చి హాస్పిటల్ దగ్గర కలిశాను. ఆయన మాటలకి హాస్పిటల్కి ఏం సంబంధం లేదండి. నిజంగా ఆయన సింపుల్గా మాట్లాడుతుంటే ఏదో చిన్న హాస్పిటల్ ఉంటుందేమో అనుకు వచ్చా. నేను ఇక్కడ చూస్తే చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది, ఫోనిక్స్. ఆ తర్వాత నేను స్లోగా నాకు కాలుకి చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి. ఏంటంటే ఎక్కువ షూస్ మార్చడం వల్ల లెగ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఒకటి వచ్చింది. సో అది చూపించుకుందాం డాక్టర్ని ఊరికే పరిచయం కదా కన్సిడర్ అవుతాం అనుకున్నా. అది ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎక్కువ షూటింగ్ చేసినా లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండి ఒక 2 minutesలో ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారేమో అనుకున్నా. ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వకుండా కాలు షూ తీయమన్నారు. ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను, కాలు వెళ్తే ఇలా అన్నారు. అంటే ఏంటి ఇలా అంటున్నారు డాక్టర్ వెరైటీ గారు అనుకున్నా. కానీ కరెక్ట్గా 3 days చేయించుకున్నాను అండి. ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ నాకు లేదు, చాలా రిలీఫ్గా ఉన్నా. అట్ ద సేమ్ టైం నా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉందన్నమాట. అంటే ఎక్కువ అరిచినా ఏం చేసినా కూడా స్టెయిన్ అయ్యి పెయిన్ వచ్చింది అన్నమాట. దీనికి కూడా మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తే ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారా లేదా ఏం చేస్తారా అని వెయిట్ చేశా. మళ్ళీ ఆయన హ్యాండ్తోనే చేశారు. నిజంగా డాక్టర్ గారు మీ హ్యాండ్లో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది, నిజంగా 5 minutesలో ఇలా అని ఇక్కడ పట్టుకుని చేశారు. వెంటనే క్యూర్ అయిపోయిందండి. నిజంగా డాక్టర్ గారు నాకు ఎలా పరిచయం అయ్యారో నాకు తెలియదు, కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయారు. ఇంత మంచి ట్రీట్మెంట్ చాలా మందికి తెలియట్లేదు. ఫోనిక్స్లో చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. మీ అందరూ దీని గురించి తెలుసుకుని మీరు ఇక్కడికి వస్తే రిజల్ట్ చూసి మీరే చెప్తారు నవీన్ చెప్పింది నిజమని. ప్లీజ్ విజిట్ ఫోనిక్స్. డాక్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. This is Santosh. I'm father of Sachin. I'm Asta. I'm working for an e-commerce company. So while our son was in LKG, at that particular time teachers told us that he's still not speaking. While in my house, my husband's family normally always spoke late at the age of 5.5 or 6. We always thought that it's because of that. So when teachers called us and told that no, this is not very normal, we just went to our kid's doctor and asked him that teachers are telling that it's not normal, so what should we do? He suggested us to come to Dr. Premnath. जब हम यहाँ आए, that time we realized कि it was really not normal. So before that we have not been visited any of doctor, and we just keep on suggesting people from where it should be treated and all these things. But finally we got to know about the Dr. Premnath, and we came here 1.5 years back. So then after we realized after 6 months we got to know the improvement. Like he started speaking. Earlier he was just saying 1-2 words like hello, hi, Maximum 8 word बोलता था. So then after 6-7 months onwards he started speaking slowly sentence, and that time he was in LKG. Yeah. So then then we consult with the teachers. Earlier they used to be complain like anything. Every day they have something, they have to say something. Then they started saying, okay, its improvement is there, well, the improvement.
So initially they even told us कि शायद LKG से भी clear off नहीं कर पाएगा. But he passed LKG very nicely with good marks. UKG very nicely with good marks thanks to Dr. Premnath. And Otherwise we could have never thought of and it. he is studying in one of the best school in Hyderabad. Is like coming in third or fourth this school. So we just worried because how they will be because if you go from other school, they may be continue with this all type of issues. But it's a good school like whose reputation, so how they will contain, they maintain the students who is not able to speak in good. So Dr. Premnath was able to basically diagnose it properly and give a very good feedback and treatment. And it guided us also time to time that what should we do. While we went back to our home cities, there was doctors, when we went, they even told that this might be autism because there is a very thin line between all these things. For us, we don't understand, but as doctors, they really understand. So he did said that it could be autism. Plus, it was not. Once he told that it is autism, we were very much worried. The whole family was in a lot of tension that how things will work. But still, Dr. Premnath told us that no, it's not autism. It will be fine in some time. And now we are seeing result. He's in first class. He's doing everything perfectly fine. Very nice. He has started speaking sentences also now. He's describing himself. He's doing very good now. Thanks to Dr. Premnath. Yeah, the last thing I will say that he is very honest and no commercial guy, and like other doctors who is doing like that in business. So genuinely, he is the best. Hello, I'm Dr. Sana, and this is my son Ryan. He had a problem with speech therapy, and about a year back, I went to a speech therapist, and we started giving him therapy. But there was a confusion regarding whether he had tongue tie or not, and because of that, speech got delayed. And then finally, I came to Dr. Premnath Balla, who finally said that he does not have any tongue tie. And then we started with the speech therapy treatment. That was about, I think, 4 months back. And I've seen a lot of progress, and I'm satisfied with the treatment. Hi, I'm Neha. I came from US 2 years back with my two kids, and my younger son Ashwin was being diagnosed with ADHD mild. But initially in US, we were told him that he's like a little bit more towards autism. That made us very scared, and I came into India, and I was searching for multiple doctors. So then I got a contact with Dr. Premnath Balla, and then he diagnosed it and told me nothing to relate it with autism. He's a little bit more towards the ADHD. So now I think that he's from last 8 months, 8 to 10 months we're coming here, and we see a lot of changes in him, especially behavioral wise. So these are my outputs for Mr. Bhala is that doctor is great. He does a great work with kids, and especially with such kind of situation where parents get they get totally scared and all. He's a really blessing for them. So I would recommend everyone whosoever been diagnosed with any of these things can definitely come to Dr. Premnath Bhala, and he will be the best person to judge and give the treatment. Hi, my name is Shweta. I'm coming from New Jersey, and my son, his name is Mayan. He's 5.5 years. So he got diagnosed when he's 2 years. We were in New Jersey when he got diagnosed. So he got therapies when he's from 2.5. So first we had ABA therapy at home, and he went to school, special school, when he's 3 years, and he got services, occupational therapy and speech therapy in the school. We have tried for 2 years in US, but I have not seen any improvement since 2 years. Just he used to not have eye contact, he used to not concentrate on anything, and he doesn't play with the kids, and he don't know what is danger and what is not. So we tried many therapies, even private also we have tried, but I have not seen any improvement, and I was not satisfied. So finally I have decided to come to India when he is 5 years. So when I came here, I heard about Premnath sir, and I came. I have consulted him, and I have told all my problems which I am facing. So he diagnosed him, and he said like, no need to worry, and we'll start the treatment. And when I heard the way he treat, I mean he gives the treatment, I was surprised. Like I have not seen this kind of treatment in US also. And I'm coming from 4 months here. Since 4 months, I have seen lot of improvement,
which I have seen in 2 years in US. My son has sensory issues and he's not socialized. So when I in these 4 months, I have seen improvement in sensory issues, chewing kind of like food. He used to not eat food, big bites, but now he's able to eat big bites also, and he's giving good eye contact, which we have tried for 2.5 years. But now he can see into eyes and hear. He's scared of the bikes, road, vehicles, which was not there in these 2 years. When we are in US, he missed twice, and we were worried where he went, and we used to search him a lot. He used to run on the roads, but now when I came here in these 4 months, he's aware of the people, and he is within the premises. He doesn't run. He stays with me if I go out also. That change I have seen in these 4 months, and he stays with me if we go to shopping mall, outside also. If I say you have to wait here, then he stands. He listens. Now he can understand. Okay, this is my mom. I have to stay with her. But this was not there in these 2.5 years. And regarding the sensory issues also, he used to touch mud. He used to put the mud also in the mouth. He used to eat the papers, tissue papers or newspapers also. But now he stopped eating those things, and he know that is the paper I should not eat, and this is the food I have to eat. This change I have seen, and he doesn't run. He doesn't run away when I come out with him. He walks with me, and if I say let's go to the play area, then he says, oh, he nods his head. And he started little bit repetition, just 1 2 words, which was zero when I was in US. So in these 4 months, these are the changes I have seen, and I was satisfied. I'm satisfied, and I have the hope with the Dr. Premnath Balla, and I'm thankful to Premnath sir. My son is 4 years old. We came from USA. He diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) in USA. So we tried several therapies. We tried ABA therapy. He went to ABA, the private ABA therapy, as well as I tried in public schools. It doesn't seem to work out there, and I didn't see any improvement there. So the major problem with him is he used to grind his teeth whole day, like daytime. In the night time, he used to sleep well. So that we tried several places, and with a lot of therapists, we talked to them, and nobody couldn't help with that. So we came to know about Dr. Premnath Balla through a common friend. So I came to US from US to India with my son, and with the doctor's treatment, I really see the lot of improvement in teeth grinding, and his hyper and focus, eye contact improved a lot. He's more than 80%. He improved actually. I'm coming here from the past 5 months. He's paying attention now, and he's following the instructions. His focus is improved. The major problem, as I said, the teeth grinding, he's not doing now. More than 90% it's gone. So it was it was so much before, but now we saw a lot of improvement in teeth grinding. So even with when we go to the schools, when I joined him in the school in USA, so that's major complaint from the teachers. Like with the teeth grinding, they can't. The whole class is disturbing. So, so that's why I took I took him when I came to know about Dr. Premnath Balla. I came to here and I tried, and with the treatment, I really satisfied. The way of approach that between the treatment and the way he look at the kid, and he understands like which area the kid needs the more attention that because he's very good in
he's a doctor and he knows a lot of therapies, and he's specialized in all the areas. So if the kid needs speech or occupation therapy or cognitive or any other, so he can just by looking at the kid, he knows, okay, what I need to do. So I think this is a place for all the therapies. So like one for one in all. So you can come here and you will get all. So that is what my experience. डॉक्टर प्रेमनाथ साहब को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ఎన్నో రోజుల నుంచి నాకు ఒక గాలి ల్యాండ్ తర్వాత ఆయన ట్రీట్మెంట్ పొందాక అందరు ముందల నన్ను ఓకే అని ఎప్పుడు నాకు 2-3 వారాల నుంచి చెప్తున్నారు. हिंदुस्तान एनालिटिक्स लिमिटेड में सीनियर चीफ सुपरवाइजर यानी इक्वल टू असिस्टेंट सुपरवाइजर 2009 में रिटायर हुआ मेरा। मैं नियर अबाउट 40 ईयर्स से बाबा प्रभात राजस्थान कश्मीर में पान खाता था। मेरे को जबान का कैंसर हुआ। इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में 10 जनवरी 2018 को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में ये सब वो हो गया था, स्विलिंग हो गया था। डॉक्टर प्रेमनाथ साहब की मेहरबानी से मेरे को अब मैं अच्छा बात करने के काबिल हूँ। कुछ खा रहा हूँ मैं तो पहले खा भी नहीं सकता था। हाँ, अलबत्ता मिर्ची नहीं खा रहा हूँ मैं, बिल्कुल मिर्ची तचक नहीं होता मुझे ऐसा। तो इसलिए डॉक्टर प्रेमनाथ साहब जो है सो एक ही इज द स्पेशलिस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर आल्सो। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि वाकई में बेहतरीन ही इज द स्पेशलिस्ट ऑफ पूरा आंध्र प्रदेश या एपी में और तेलंगाना में ऐसा डॉक्टर नहीं है मेरी नजर में। मैं जो सर्वे किया हूँ मैं मेरी नजर में ऐसा डॉक्टर नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके मैं फोनिक्स जो नाम रखे है उसका मैं एनालिस मैं मेरे माइंड से कर रहा हूँ। फोनिक्स PHONICS, फोनिक्स P फॉर फिजियोथेरेपी, H for health, O for organization, for physiotherapy health organization। ये बेहतरीन है। और NIC, yes, N for neuro, I for identify, CS सर्कुलेशन जो होता है न्यूरोज में, तो उसका जो है सो वो सेंस आपके पास है साहब। Hi, I am Lokeshwar Gupta. I am from teaching field. Few months back, I suffered from vocal cords problem. One day, suddenly my voice came down and hoarseness I observed. I consulted one ENT. They said left side vocal cord partially paralysis means it is not full active. Left side vocal cord, right side vocal cord okay. Left side vocal cord not functioning full active. After that, they advised first you take voice therapy. From that, if you are okay, no problem. Otherwise, they will give some other treatments like some surgery. Then I searched in the Google. I came to know Dr. Premnath Balla sir is good in this field. I consulted Premnath Balla sir. Sir given treatment daily for 3 months. Within 4-5 days only, I recovered my voice. Almost after 1 week, half of my voice I recovered. After 2 weeks, I recovered almost 75 to 80% of my voice. After 2 weeks, I taken my classes also. After 3 weeks, almost 90%. After 1 month, almost 100%. I recovered my voice. Now I am good. I taken the treatment for nearly 2.5-3 months. After that, once in a week I am coming. Now I am happy with the Premnath Balla sir treatment. My name is Prithviraj Jamal. I am a faculty in NIT Hyderabad. My profession is teaching and research, and what I feel during my teaching is that my voice is not so audible at every corner of the room. So I was a bit worried about that because sometimes I used to feel, and basically the students who used to
Like in my classes, they used to say, "Sir, please repeat because you are not audible." So, but I felt that might be I couldn't able to, make my voice, raise my voice up to that extent. So, in between, I came to know about Dr. Premnath Balla through the Practo. I contacted him a year, one year and a half months before, where he start treatment with in a scientific way, very scientific way, and it's basically development of the tissue in my throat. And what I felt that there is my tongue used to get very bad in between, and the lower jaw, and he could have been diagnosed in that properly and started making that the internal this exercises he used to keep and get it done. Through which within a year I could able to find that there is a significant increase in my voice the sense the frequency has increased such an extent that my voice could able to propagate at every corner of the room. So and definitely he is a very good friend of mine in between. We used to share a lot about how to increase the volume, and at this point of time I could realize I got confidence to speak and could able to control the voice. Whenever it is required to lower my voice, I could able to do it, and whenever it's required to increase the voice, definitely I could able to control that. లైక్ ఇంతకు ముందు మా అమ్మమ్మకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండేది, లైక్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years or సంథింగ్. సో తనకి ఎవరైనా పిలిచినా మాట్లాడినా ఎక్కువ వినిపించేది కాదు. సో కొన్ని రోజులు అయ్యాక నేను ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు లైక్ ఆల్రెడీ మా డాడీకి స్టేటింగ్ ఫర్ స్టామినింగ్ ప్రాబ్లం. సో ప్రేమ్నాథ్ బల్లా గారికి చూపిస్తే ఆ హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్కి ఒక మిషన్ సజెస్ట్ చేశారు. లైక్ ఆఫ్టర్ వచ్చి ఈ టెస్ట్ అని చేశాక మిషన్ లైక్ 1.5 monthsకి వచ్చింది. అది పెట్టుకున్నప్పటి నుంచి చాలా బాగా వినిపిస్తుంది, అసలు ఎవరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు అన్నీ బాగా వినిపిస్తున్నాయి, చాలా బాగుంది. సో ఫ్రమ్ లైక్ ఈ వీడియో నుంచి ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దోస్ ఫర్ మై డాడ్స్ థింగ్ అండ్ ఫర్ మై గ్రాండ్ మామ్స్ హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్. నా పేరు ప్రతిమా అండి. I'm working as assistant professor in CMR, Institute of Technology, Engineering College. So, ఇక్కడికి నా పెద్ద బాబు 6 years ఉన్నప్పుడు వచ్చాను. సో అదండి ఎప్పుడంటే ఒక 5 years బ్యాక్. సో వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాబుకి మాటలు వచ్చాయి, కానీ ఏంటంటే ఒక 2 years తర్వాత నార్మల్ యాస్టీస్గా మాటలైతే వచ్చాయి, కానీ 2 years తర్వాత ఏమంటే మెల్లమెల్లగా నెమ్మదిగా తగ్గుకుంటూ వచ్చాయి మాటలు. సో 3 letter వర్డ్ని కూడా 2 letter వర్డ్ని సింగిల్ లెటర్గా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేసారు. సో మేము స్టార్టింగ్ బాబుని ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాం, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని నార్మల్గా అడిగితే నా ఫ్రెండ్ని ఇమిటేట్ చేస్తున్నా అని చెప్పారు. సో ఇమిటేట్ చేస్తున్నా అంటే సర్లే చిన్నప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది, పెద్దగా అయిన తర్వాత అదే సర్దుకపోతుంది అనుకున్నాం. కానీ రాను అది ప్రాబ్లం పెద్దగా అవుతూ వచ్చింది. సో దాని కొరకి అని అసలు ఈఎన్టీ డాక్టర్ అన్ని డాక్టర్స్ని మామూలుగా అందరినీ కన్సల్ట్ అయ్యాము. సో అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు బాబుకు యాక్టింగ్ చేస్తున్నా అని చెప్పారు వాళ్ళు. సో అక్కడ బాగానే ఉంది, ఇంటికి వచ్చేసరికి నార్మల్ యాస్టీస్గా చేస్తున్నాం. సో ఇలాగే మళ్ళీ 1 year డిలే చేసాము. ఇంకా మళ్ళీ సింగిల్ లెటర్కి వచ్చేసాడు. మమ్మీ దగ్గర మా అనడము, పప్ప దగ్గర పానే అనడము, అన్నీ ఒక సింగిల్ లెటర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అన్ని సర్చ్ చేస్తే నెట్లో మాకు ఈ సార్ డాక్టర్ ప్రేమ్నాథ్ బల్లా గారి అడ్రస్ దొరికింది. సో ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఇక మేము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాము. సో ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్లో వాడికి ఆల్మోస్ట్ 3 years పట్టింది. సో ఫస్ట్ మేము వీక్లీ 2 వచ్చేవాళ్ళము, తర్వాత వీక్లీ 3 వచ్చాము. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని మీద చూసే కొద్దీ డైలీ వస్తే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంటుందని చెప్పేసి ఒక 1 year కంటిన్యూస్గా వచ్చాను నేను. సో కంటిన్యూస్గా రావడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎవరికైనా చూపిస్తే కూడా బాబుకి ప్రాబ్లం ఉంది అని కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు. సో అంత క్లారిటీ వచ్చేసింది స్పీచ్లో. ఈ స్కూల్లో కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోయింది. సో ఫస్ట్లో ఏంటంటే బాబుని స్కూల్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది మేము. సో మిగతా పిల్లలు ఎక్కిరించడము, వీడికి మాటలు రావు అనకపోయేసరికి స్కూల్ చేంజ్ చేసేసి సో ఇప్పుడు యాస్టీస్ నార్మల్ కిడ్ లాగా అయిపోయాడు. ఇప్పుడు మా బాబుకి 12 years అండి. మెయిన్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్కి పేషెన్స్ ఉండాలండి. ఆ పేషెన్స్ ఇది నెమ్మదిగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్, ఎందుకంటే వితౌట్ మెడిసిన్ మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం. మెడిసిన్ వల్ల మనకి వేసుకొని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలాంటిది ఏమీ లేకుండా జస్ట్ మజిల్ ఎక్సర్సైజ్ వీటి వల్ల మా బాబుకి క్లియర్ అయిపోయింది. This is Lavanya.
మా అబ్బాయి పేరు రిత్విక్ అండి. తను చెప్తే మాట వినేవాడు కాదు, పిలిస్తే చూసేవాడు కాదు. అంతకుముందు మేము ఒక వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాము. అక్కడ సార్ని రిఫర్ చేశారు, ప్రేమ్నాథ్ సార్ని. సో మేము ఆ సార్ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ కోసమని వచ్చామండి. ప్రజెంట్ మేము 1 year నుంచి వస్తున్నాము. మా బాబు విషయంలో చాలా చేంజెస్ చూసామండి. బిహేవియర్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, వేరే ఏమైనా కూడా. పిలిస్తే చూసేవాడు కాదు, ఇప్పుడు మాత్రం పిలిస్తే వింటున్నాడు, అన్ని చేస్తున్నాడు. అండర్స్టాండింగ్ బాగా పెరిగింది, కాన్సన్ట్రేషన్ అవి బాగా పెరిగాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 1 2 3 4 వర్డ్స్ మాట్లాడేవాడు, ఇప్పుడు మాత్రం ఏది చెప్పినా రిపీట్ చేస్తూ బాగా చెప్తున్నాడు. సార్ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్ అండి, మోటివేటివ్. అంతకుముందు అసలు ఒక దగ్గర కూర్చొని విని చెప్తే రాయడం అలాంటివి ఏవీ లేవండి. ఇప్పుడు అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని రాస్తున్నాడు. అండర్స్టాండింగ్ మాత్రం చాలా పెరిగింది రీసెంట్గా అయితే. అది చూసిన చాలా పెద్ద మార్పు మా అబ్బాయిలో. చెప్పిన వర్డ్స్ అన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సెన్సరీ ఇష్యూస్ కూడా చాలా తగ్గాయండి మా అబ్బాయికి. పిల్లల్లో కలిసేవాడు కాదు అంతకుముందు, ఇప్పుడు మింగిల్ అవుతూ చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నాడు. Hi, I am Raghavendra, PhD software engineer. My son name is Abhyan. We are coming from Kalimandir area. Actually, my kid has some issue related to speech delay and hyperactivism. My cousin, one of my cousin, has identified at home. She is a doctor. Then we reached to Ankura and as well as Rainbow. They have diagnosed my kid has some speech delay due to ADHD issue. Then later one of my brother-in-law suggested Dr. Premnath Balla sir. Then we met him and we showed all the reports. And we came with my kid to sir, and sir identified minor issues is having in related to behavior. Then we are coming to here from March 26th. Later, then in a month, we observed a lot of changes in my kid. Like he is not to he was not listening to us, and he was not watching. He was not listening to us, and he was not stable at home. And even he was not using to hear his chappal and whatever he wants to do at that time. But in a month, we observed a lot of changes after coming here, and we were now it's 3 months running. Now my boy has started talking as well. Whatever the words we give and what he is listening to our instructions, and he is performing well. We are very happy to with the treatment sir has given. We are very thankful to him, and my wife also very happy with the behavioral changes we observed from where we started. And from within 3 months, we are observing a lot of changes, and what we can say, now my boy is performing well. That is the greatness and treatment given by the sir, and we are very thankful to you. Thanks to very much. నా పేరు వీణ, నేను అబ్బాయి వాళ్ళ మధ్యని మాట్లాడుతున్నాను. మేము కాలిమంది నుంచి వస్తామండి. మా బాబుకు అసలు 9 months వరకు చాలా బాగుంది. తర్వాత తను ఎందుకో ఏమో తెలియదు, కానీ చాలా అసలు ఏం పిలిచినా పలకకపోవడము, అసలు ఏమి ఐ కాంటాక్ట్ లేదు, అసలు చాలా బాగా ఏడ్చేవాడు. అసలు చాలా సఫర్ అయ్యాము మేము. నైట్ టైం 3 o'clock 2 o'clock అట్లా లేచి అసలు పడుకునేవారు కాదు. అసలు మమ్మల్ని అయితే బాగా ఆరాధించారు. చాలా చాలా సఫర్ అయ్యాము. తర్వాత సార్ ప్రేమ్నాథ్ సార్ దగ్గరికి వచ్చాక చాలా రిజల్ట్ కనిపించింది మాకు. పిలిస్తే పలకడము, రావడం, ఎక్కడన్నా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అసలు చాలా చాలా కవర్ అయ్యాడు. సార్కి చాలా హృదయపూర్వక థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. చెవు ఎలుపు రాకుండా ఉండింది. డాక్టర్ని కలిసిన నాకు అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరిగేది, వామిటింగ్ అయ్యేది, చాలా కామన్గా నిద్ర రాకుండా అట్లుండేది. నాకు సార్ని కలిసినాక ట్రీట్మెంట్ చేసినాక నాకు అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. చెవుకు మెషిన్ ఇచ్చినాడు, బాగా అయింది, కళ్ళు తిరిగి తగ్గింది, నిద్ర బాగా వస్తుంది. ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాను. ఇప్పటికీ 10 ఏళ్ళ నుంచి సార్ దగ్గరికి వస్తానే ఉంటారు. నాకు Hi, we are Saat parents. My name is Moizuddin. We are coming to Dr. Premnath Balla for a Saat treatment regarding the
hyperactiveness, and listening and behavior. Of Saad, when we are calling him, he is not responding properly. 3 to 4 times we have to call him, and he was not stable. He could not sit in one place for a minute or 2 minutes. So suddenly we came to know all this, like very much concerned and very much worried about this, and we came to know Dr. Premnath Balla from our family friend, and we came here last like 8 months back. We were also very much satisfied after consulting him. We have seen a lot of changes inside regarding, like, he's listening 1 or 2 times when we are calling him. He's listening, he's responding, he's following us, and he got a stability and concentration. And personally, he also gave us guidance, very supportive. Even the personal is like after the therapy, what we have to do with the kid, how we have to handle them. And he's very cooperative, very understanding, and he always understands the parents' concern, and he's very patient. He has a lot of patience to handle all the kids and all the parents too. He listens a lot and respond always a positive feedback, and he encouraged the parents to be strong, because these things will affect the parents, and they will be in a very disturbed mind, and he always makes sure that parents are getting a good feedback, and he definitely gives the good therapy and progress in kids to develop and to make a good future. He's a very nice and very effective and very good person.